একটি কাজ করতে আমি পছন্দ করি এমন বোঝালে আই উড লাইক টু পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসাবো। যেমন আমি নদীতে সাঁতার কাটতে চাই, আই উড লাইক টু সুইম ইন দ্য রিভার। আমি ঢাকায় থাকতে চাই, আই উড লাইক টু লিভ ইন ঢাকা। আমি মনিকাকে মাঝে মাঝে দেখতে চাই, আই উড লাইক টু সি মনিকা ভেরি অফেন। সো তোমরা এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে। ওকে, প্র্যাকটিস যত করবে স্পোকেন ইংলিশটা ফ্লুয়েন্টলিটা তত হবে, তোমার আয়ত্তে চলে আসবে। সো প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই, যত প্র্যাকটিস করবে তত তোমার জন্য ভালো, তত ফ্লুয়েন্টলি আসবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাভ আ গুড টাইম, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক, গুড বাই।